مرحبا، أنا اسمي عبد الأمير كريم، وسأقرأ عليكم هذا الكتاب الجميل الذي يتحدث عن بلاد ما بين النهرين القديمة. Ancient Mesopotamia، بلاد ما بين النهرين القديمة by Cynthia Klingel and Robert Benoit، من قبل سانثيا كلينجل وروبرت بينويد. Most of ancient Mesopotamia is in the modern day country of Iraq. أغلب بلاد ما بين النهرين القديمة تقع اليوم في دولة العراق. في الخارطة نجد Persian Gulf، الخليج الفارسي، بغداد، عراق، ميسوبوتاميا، بلاد ما بين النهرين، يوفريتس ريفر، نهر فرات، تايغرس ريفر، نهر دجلة، Mediterranean Sea، Red Sea، البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وبحر قزوين. What was ancient Mesopotamia? ماذا كانت بلاد ما بين النهرين القديمة؟ The word Mesopotamia means between the rivers. إن كلمة ميزوبوتاميا تعني ما بين الأنهار. Ancient Mesopotamia was the area between the Tigris and Euphrates rivers. بلاد ما بين النهرين القديمة هي المنطقة التي تقع بين نهري دجلة والفرات. Today that land is mostly in the country of Iraq. اليوم هذه الأرض تقع في أغلبها في دولة العراق. The first civilized people on earth lived in ancient Mesopotamia. أول الناس المتحضرين على الأرض عاشوا في بلاد ما بين النهرين القديمة. Before that time, people traveled from place to place. قبل ذلك الوقت كان الناس يسافرون من مكان إلى آخر. They were searching for food all the time. كانوا يبحثون عن الطعام طوال الوقت. They had no towns or laws. لم تكن لديهم مدن أو قوانين. Sumerians were the first people to live in cities and make laws. السومريون هم أول الناس الذين عاشوا في المدن وصنعوا القوانين. The Akkadians, the Babylonians, and the Assyrians were other important groups of people in Mesopotamia. الأكاديون والبابليون والآشوريون هم أيضا أناس آخرين مهمون في بلاد أو شعب ما بين النهرين. This sculpture shows Gilgamesh, a Sumerian ruler. هذا النحت يظهر الملك جلجامش حاكم سومر. Why were the Sumerians important? لماذا السومريون مهمون؟ The Sumerians were settled in ancient Mesopotamia by about 3500 BC. السومريون أقاموا في بلاد ما بين النهرين القديمة حوالي سنة 3500 قبل الميلاد. There was more than 5,500 years ago. That was more than 5,500 years ago. كان ذلك قبل 5500 سنة. They learned to plant seeds and grow food. لقد تعلموا الزراعة وصناعة الطعام. They tamed animals to help them work in the fields. لقد قاموا بترويض الحيوانات من أجل استخدامهم في الزراعة. They became excellent farmers. أصبحوا مزارعين ممتازين. The Sumerians were the first people to settle in cities. السومريون هم أول الناس الذين أقاموا في المدن. Cities are larger than villages and towns. المدن هي أوسع وأكبر من القرى والبلدات الصغيرة. Sumerians lived in houses. السومريون عاشوا في بيوت. They built a wall around
all their buildings. لقد قاموا ببناء سور حول كل البنايات. Some of their neighbors were not friendly. بعض من جيرانهم لم يكونوا ودودين. The wall protected them from those people. الحائط حماهم، السور حماهم من هؤلاء الناس. Their farms were outside the walls. المزارع كانت خارج الأسوار، أسوار المدينة. The Sumerians invented the first written language. السومريون اخترعوا أول طريقة للكتابة. An Akkadian ruler is shown in this ancient sculpture. في هذا النحت القديم يظهر حاكم أكدي. Why were the Akkadians important? لماذا الأكديون مهمون؟ The Akkadians settled in ancient Mesopotamia before 3000 BC. لقد أقام الأكديون في بلاد ما بين النهرين القديمة قبل 3000 سنة قبل الميلاد. They moved قبل 3000 سنة قبل الميلاد. They moved into an area north of the Sumerians. لقد تحركوا إلى منطقة تقع إلى الشمال من بلاد السومريين. Their country was called Akkad. كان يطلق على بلدهم أكد. It was near the modern city of Baghdad. كان قريبا من مدينة بغداد الحديثة. حديثا. The Akkadians used the Sumerian alphabet to write their own language. استخدم الأكديون الألفباء السومرية من أجل الكتابة بلغتهم. The Akkadians were very powerful. كان الأكديون أقوياء جدا. They had strong armies with bronze weapons. كان لديهم جيوش قوية مزودة بأسلحة برونزية. Around the year 2350 BC حوالي سنة 2350 قبل الميلاد King Sargon was their leader. كان سرجون قائدهم. كان الملك سرجون قائدهم. King Sargon and his army conquered the Sumerians. فتح الملك سرجون وجيشه أراضي السومريين. In his way في طريقه the Akkadians created the world's first empire. لقد صنع الأكديون أول إمبراطورية في العالم. It included all of ancient Mesopotamia. كانت تتضمن كل بلاد ما بين النهرين القديمة. This drawing of ancient Babylon shows a tall tower called a ziggurat. هذا الرسم لبابل القديمة يظهر برجا طويلا يطلق عليه اسم الزقورة. Why were the Babylonians important? لماذا البابليون مهمون؟ The Babylonian people were skilled in the arts as well as in building and farming. كان البابليون موهوبون في الفن وكذلك في البناء والزراعة. King Hammurabi of Babylon became very famous and powerful. أصبح الملك البابلي حمورابي مشهورا جدا وقويا. While he ruled, the Babylonians controlled most of ancient Mesopotamia. خلال فترة حكمه سيطر البابليون على أغلب بلاد ما بين النهرين القديمة. He was in power from 1792 to 1750 BC.
كان في الحكم من سنة 1792 إلى سنة 1750 قبل الميلاد. King Hammurabi did many things to improve life of his people. لقد قام الملك حمورابي بالعديد من الأمور من أجل تحسين حياة شعبه. He made a number of improvements to the government. لقد قام بعدد من الإصلاحات للحكومة. For example, على سبيل المثال, he developed a set of laws for all the people of ancient Mesopotamia to follow. لقد قام بتطوير مجموعة من القوانين لجميع الشعب في بلاد ما بين النهرين القديمة لاتباعه. These laws became known as the Code of Hammurabi. هذه القوانين تعرف باسم شفرة حمورابي. An Assyrian king returns from battle in a chariot in this ancient picture. ملك آشوري يعود من المعركة على عربة في هذه الصورة القديمة. Why were the Assyrians important? لماذا الآشوريون مهمون؟ The Assyrians were a group of people who lived near the Tigris River. الآشوريون مجموعة من الناس عاشوا قريبا من نهر دجلة. They had a well-developed writing system. كانت لديهم طريقة نظام كتابة متطورة. We learned most of what we know about ancient Mesopotamia from their historical records. تعلمنا أغلب ما نعرفه اليوم عن بلاد ما بين النهرين القديمة من سجلات الآشوريين التاريخية. They become a very powerful people. لقد أصبحوا شعبا قويا جدا. They had strong armies with iron weapons. كانت لديهم جيوش قوية تستخدم أسلحة مصنوعة من الحديد. They rode in chariots. كانوا يركبون المركبات. In the year 1350 BC في سنة 1350 قبل الميلاد, more than 3000 years ago, قبل أكثر من 3000 عام, the Assyrians began to invade other countries. بدأ الآشوريون بغزو البلدان الأخرى. They controlled all of ancient Mesopotamia by 900 BC. لقد سيطروا على كل بلاد ما بين النهرين القديمة بحلول سنة 900 قبل الميلاد. This satellite photograph shows the Tigris and Euphrates rivers delta. هذه الصورة الفوتوغرافية من الأقمار الصناعية تظهر دلتا نهري دجلة والفرات. Why were the rivers so important? لماذا الأنهار مهمة جدا؟ Ancient Mesopotamia had two main rivers. كانت في بلاد ما بين النهرين القديمة نهرين رئيسيين. They were the Tigris and the Euphrates rivers. هما نهرا دجلة والفرات. Most of the land in this part of the world was very dry. أغلب الأرض في هذه البقعة من العالم جافة جدا. Plants could not grow there. لم تكن النباتات تنمو هناك. But the land between these two rivers was green and rich. ولكن الأرض بين هذين النهرين كانت خضراء وغنية. It had excellent soil for growing plants. كانت تربتها خصبة للزراعة. People settled there and built towns. الناس سكنوا هناك وأقاموا المدن. Rivers were also important for travel. الأنهار كانت أيضا مهمة للسفر. The people of ancient Mesopotamia could use boats to get to other parts of the land. كان الشعب
بلاد ما بين النهرين القديمة تستطيع أيضا يستخدمون القوارب من أجل الوصول إلى الأجزاء الأخرى من الأرض. They could buy and sell food with people from other towns. كان بإمكانهم شراء وبيع الطعام مع الناس الآخرين في المدن الأخرى. These clay tablets covered with cuneiform writing are more than 4,000 years ago. هذه الألواح الطينية المغطاة بالكتابة المسمارية كتبت قبل أكثر من 4,000 عام. What was cuneiform? ما هو الكتابة المسمارية؟ Cuneiform was the first form of writing. الكتابة المسمارية هي أول طريقة للكتابة. Sumerians traded with other towns and other people. كان السومريون يتاجرون مع المدن والشعوب الأخرى. They needed to keep a record of these trades. كانوا بحاجة إلى سجلات لحفظ هذه المعاملات التجارية. They began using pointed reeds to make marks or pictures on pieces of clay. لقد بدأوا باستخدام القصب الحاد من أجل صنع علامات أو صور على ألواح طينية. Later Sumerians used cuneiform to keep track of other important matters. فيما بعد استخدم السومريون الكتابة المسمارية من أجل تعقب الأمور الأخرى المهمة. Many of the marks they made were shaped like wedges. العديد من العلامات التي صنعوها هي على شكل حافات. The word cuneiform means wedge-shaped. الكلمة مسمارية تعني على شكل حافات. Not many people could write or translate this form of communication. لم يكن باستطاعة الكثير من الناس ترجمة هذه الطريقة في التواصل. برغم ذلك This ancient stone seal has figures of Mesopotamian gods. هذا الختم الحجري القديم فيه صور آلهة ما بين النهرين. Enki, the god of water. Enki, إله الماء, is shown in this clay. يظهر في هذه اللوحة، في هذا اللوح الطيني. Impression with water coming out of his shoulders. مظهرا خروج الماء من كتفيه. What was the religion of ancient Mesopotamia? ماذا كانت ديانة شعب بلاد ما بين النهرين؟ The people of ancient Mesopotamia believed in many gods. لقد آمن شعب بلاد ما بين النهرين بتعدد الآلهة. Four of these gods were especially important. 4 من هذه الآلهة كانت مهمة جدا بصورة خاصة. An was the god of heaven. An كانت إلهة الجنة. The goddess of earth. An كان إله الجنة. The goddess of the earth was Nanhursag. Nanhursag كانت إلهة الأرض. Enki was the god of water. Enki كان إله الماء. Enlil was the god of air. Enlil كان إله الهواء. Each town also had its own special god. وكانت لكل مدينة إلهها الخاص بها. This god watched over the town. كان الإله يحرس المدينة. The ancient Mesopotamians believed this god owned everyone and everything in town. شعب بلاد ما بين النهرين كانوا يؤمنون
أن الإله يمتلكهم ويمتلك كل شيء في المدينة. This early piece of Sumerian art shows a man with a four-wheeled chariot. هذه اللوحة الفنية من بلاد هذه اللوحة المبكرة لفن سومري يظهر رجل مع عربة عليه فيها 4 عجلات. How do we remember ancient Mesopotamia? كيف نتذكر بلاد ما بين النهرين القديمة؟ The people of ancient Mesopotamia started the first farms. لقد بدأ شعب بلاد ما بين النهرين الزراعة لأول مرة. They also created the first written language. كذلك اخترعوا الكتاب للمرة الأولى. Mesopotamians also invented the wheel. وكذلك اخترع شعب بلاد ما بين النهرين العجلة. The wheel made it possible to move heavy loads. باختراع العجلة صار ممكنا حمل ونقل البضائع الثقيلة. It also led to the invention of the chariots. وكذلك قاد ذلك إلى اختراع العربات. The sailboats was another invention. المراكب الشراعية اختراع آخر. Sailboats and chariots made traveling easier. لقد جعلت القوارب الشراعية والعربات السفر أسهل. Ancient Mesopotamia is often called the cradle of civilization. يطلق أيضا على بلاد ما بين النهرين مهد الحضارات. The inventions of Mesopotamia allowed people to live in cities and work together. إن اختراعات بلاد ما بين النهرين سمحت للناس أن يعيشوا في مدن وأن يعملوا سوية. Ancient Mesopotamia was the place where our modern way of life was born. إن بلاد ما بين النهرين القديمة هو المكان التي ولدت فيها طريقتنا الحديثة في الحياة. شكرا. نأتي إلى نهاية كتابنا هذا اليوم. نرجو عمل لايكات والمشاركة.